выносливость. Why is it important to train endurance at young age? Почему важно развивать выносливость в раннем возрасте? Because it's the period where the lung volume and the cell surface area grow mostly. Потому что в этом возрасте как раз вот Потому что в этом возрасте как раз хорошо растет, разрастается грудная клетка и дыхательная система. Какой возраст? What age? Я не прочитал. Чуть позже. Slowly. Его засраниваю. And of course, endurance is the base of a lot of other things. That's why it's very important to have a good endurance as footballer. Ну, выносливость это очень важно в футболе, и она является основой для многих других вещей. And if the capacities are during puberty not really on a good level, it is really difficult then to go till the top. Если выносливость с самых ранних годов, если вот эта возможность выносливости не очень высока, то позже это еще сложнее развивать. I like just to make the difference between the aerobic capacity and the anaerobic capacity. Сейчас расскажет небольшую разницу между аэробикой и анаэробикой. Do you know the difference? Вы знаете разницу? Yeah. So you have the aerobic capacities under 14. You can train without problems. Аэробика преподается детям до 14 лет без проблем. But the anaerobic capacities is only at the age of under 16-17. Ну а анаэробика преподается уже в возрасте от 17 лет. And the reason a child is not able to have a high oxygen deficit. Все это причиной этого является то, что ребенок не способен развивать большой кислородный вот этот дефицит. So, example, if you take a child from 9-10 years. Если, как пример, возьмем ребенка 9-10 лет. He or she is running. Она бежит. And if she is tired, she stops. Если он устал, то он просто останавливается. If you have a 16-17 year or an adult, even if you are tired, you can go further for a little while. Если мы берем ребенка 16-17 лет, ну подростка, то если он устал, то он может бежать дальше. But the child is not able to do that. Ну а ребенок не может этого выполнять. So, the aerobic capacities from age of 13 or under 13, 14, the anaerobic capacity only at the age of under 17. Аэробика, еще раз повторим, до 14 лет, анаэробика с 17. If we take the endurance, the specific endurance of football. Если мы говорим о выносливости, специальной выносливости в футболе. So we have 58 to 68 minutes where a game, I said a game of 90 minutes, the ball is in play. Игра у нас идет 90 минут, а 58-68 минут самые эффективные. During a game, a player is running
10 to 15 kilometers. Во время игры игрок пробегает в среднем 10 to 15 kilometers. от 10 до 15 километров. And even if you take an under 14 match, Ну а если берем детей, которым it's 9 to 10 kilometers. от 9 до 10 километров за игру. In a match, every player is doing 100 to 120 sprints. В одной игре каждый игрок делает от 100 до 120 рывков. Mostly between 10 and 15 meters. От 10 до 15 метров. There are 30 to 50 duels every match. Также они вступают в 30-50 единоборств, дуэлей в игре. We'll say periodic loads. Если мы говорим о перерыве, High intensity, so a sprint, большая интенсивность, ну то есть рывок, a little bit walk, немного ходьбы, a little bit run, немножко then a побежать, sprint again, потом опять рывок. then is the ball a moment out, then we go again. Потом мяч вне игры, и мы снова идем. So between the efforts, you have normally 15 to 45 seconds of recovering time. То есть для восстановления у нас каждый раз есть от 15 до 45 секунд. So we have a lot, in a match we have a lot of short and fast repetitive activities. Поэтому в игре у нас есть очень много коротких и быстрых повторений, рывков. То есть. So comparing with other sports, if you take in athletics marathon or 10,000 meter or something like this, it's completely a different endurance that the footballer needs. В сравнении с другими видами спорта, например, с атлетикой, если мы бежим 100-метровку, это совсем другая выносливость, чем та, что присутствует в футболе. Okay? Because the heart rate, if you do 10,000 meters or marathon, it's always more or less on the same level. But in football, is the heart rate like this, always like this? Потому что в атлетике, если мы бежим марафон или 100 метров, то у нас скорость и выносливость являются примерно на одном и том же уровне. Если мы говорим о футболе, то идет как кардиограмма, вверх-вниз прыгает. That's also why we need to train the endurance of our football players in a different way. Вот почему нам нужно развивать разными способами нашу выносливость на тренировках. So it's this intermittent method or intermittent football is an intermittent sport. Это такой перерывчатый спорт. So we'll say, like in a match, we have to train the endurance like in a match. Load, recover, load, recover, load, recover. Нам на тренировках нужно использовать то же самое, что происходит в матче. То есть загрузка какая-то, рывок и потом отдых. Рывок, отдых, рывок, отдых. So if your players Если ваши игроки run around for 15 or 20 minutes, бегают вокруг на протяжении 15-20 минут, they will be better for marathon runners, but they will not be better as football players. они подходят больше к марафону, чем к футболу. We have to find ways that we train the endurance in the same manner like we want to play. Нам нужно тренировать выносливость в том же объективе, в который происходит матч. This interplay between the load and the recover is very important. The interplay between the phase of load. So I do something, I recover. I do something, I recover. Я делаю что-то, я отдыхаю. Я делаю что-то, я отдыхаю. То есть вот эти вот
Интервалы. Yeah. Intermittent is very similar with interval. Интервалы. It's not exactly, but it's okay. Да, я просто не понимаю, что говорить. So, you have a Слово, поэтому говорю интервал. you have a loading duration. У нас есть вот такая вот загрузочная часть. If I work in high intensity, it's 5 seconds load. Если я работаю на высокой интенсивности, то это может быть 5 секунд вот это вот выполнение. But it can also be 15 seconds or 30 seconds. It depends the intensity. Все зависит от интенсивности. Это может быть и 15 секунд, 30 секунд. And then you have the recovery duration. После этого у вас есть время на передышку. I will try to explain. Я попытаюсь сейчас объяснить. So I can say I do 15 seconds an effort. Я делаю 15 секунд какую-то попытку, рывок. And then I recover 15 seconds. А потом я отдыхаю 15 секунд. And I go 15 seconds again. И потом я опять иду на 15 секунд попытки. Okay? But if I work, as example, in very high intensity, Если взять пример большой интенсивности, perhaps I work only 5 seconds, я бегу только 5 секунд, and the recovery duration is 25 seconds. то у вас It depends what you want as a goal, what your goal is. то период восстановления будет 25 секунд. То есть все зависит от того, какую цель вы преследуете. And if you take a training like this, you have seconds of 6 to 10 minutes. So I work 15 seconds, recovery 15 seconds. I work 15 seconds, recovery 50 seconds. 6 till 10 minutes. Если мы берем вот такую вот тренировку, то она должна длиться 6-10 минут, то есть 15 секунд попытки, 15 секунд отдыха, 15 секунд попытки, 15 секунд отдыха. Are you agree that is like it is in a football game? Вы согласны, что это точно так же, как в матче? So if you take an example, you run 15 seconds, you have 15 seconds recover. Recover will not say that you do nothing, you can also passes or shuttle or something like that. Возьмем как пример, вы 15 секунд бежите, а потом 15 секунд отдыхаете. Но отдых не значит, что мы просто стоим, можно давать передачи друг другу. We work 15 seconds again, recovery, work, recovery, work, recovery. Опять мы 15 секунд выполняем упражнения, потом 15 секунд отдыхаем. Выполняем упражнения, отдыхаем, выполняем упражнения, отдыхаем. For me, the best way to improve endurance is if you play football, because then you have everything that you need therein. По его мнению, лучшим способом развивать выносливость является игра в футбол. So, we take a half a pitch. Мы берем полполя. With three teams to 5 players. Есть у нас 3 команды по 5 игроков. So 10 against 5. То есть 10 против 5. Ball possession. По всем позициям. If the 5 win the ball, the team who lose the ball is the defender. Мы играем в удержание мяча, и если команда, которая потеряла мяч, она сразу же вступает в отбор. So we work 2 to 3 times, 4 to 6 minutes. Таким образом, мы работаем 2-3 раза по 4-6 минут.
And now, my question, on what level do we train now? Is that low intensity, middle intensity, high intensity? What do you think? Вопрос является в том, что, как вы думаете, на какой интенсивности здесь вот отрабатывается упражнение? На низкой, средней или же высокой? Что вы думаете? На средний. How you can see that is middle? Как вы это понимаете? Что You can see it because if it's high, you never can play 4 to 6 minutes. Если это высокая интенсивность, вы никогда не сможете играть 4-6 минут. Что? It is not possible 4 to 6 minutes to train on a high level. Невозможно тренироваться 4-6 минут на самом высоком уровне. That is why, absolutely correct, it's a middle intensity. Вот поэтому вы абсолютно правы, это средняя интенсивность. If we look variation, if we change the field size, now we played on half a pitch, if we made the pitch smaller. Что насчет вариаций, мы можем сделать поле чуть меньше. Если мы играем на половине поля, то играют у нас 3 команды по 5. Если мы делаем поле меньше, will you have more or less intensity? У нас будет больше или меньше интенсивность? Меньше. Чем меньше, тем больше. And then you have higher intensity because you have much more movements. But of course it depends always of the technique of the players. Все правильно, будет интенсивность выше, потому что нам нужно будет выполнять больше рывков, движений. Ну и, конечно же, все зависит от техники игроков. And the same is also with the ball contacts. If you play free, you can make so many contacts. The intensity is much lower if you play only with 2 or 3 touches. И то же самое проделать можно с мячом, с касанием к мячу. Если мы играем свободно, без задания, то You can touch as often as you want, or to play 2 touch or 3 touch, only 2 touch. То это будет одна интенсивность. А вот если задание есть там 2-3 касания, то это уже будет совсем другая история. Okay. Other possibility, we play 4 against 4. Другое упражнение, мы играем 4 на 4. With 2 keepers, we have 3 teams, 1 team as joker. У нас есть 2 вратаря и 2 команды. And we play again 4 to 6 minutes, so middle intensity. Опять играем 4-6 минут, опять у нас средняя интенсивность. And that's for me the ideal way to train endurance. По его мнению, это лучшая возможность тренировать выносливость. If I'm working in an academy, если я работаю в академии, and I have 5 or 6 training sessions, и у меня есть 5-6 тренировок, it is absolutely possible to do a session only endurance, even without ball. То, в принципе, это возможно сделать тренировку только на выносливость, даже без мяча. But if I have a team and I train 3 times a week, Но если у меня есть команда, которая тренируется 2-3 раза в неделю, I do not like to do one training without ball, because then I have a good endurance, but I cannot play football. то мне не нравится идея тренировки без мяча, потому что у меня будет команда с хорошей выносливостью, но без технических способностей. So I try to combine the endurance training with the football training. Поэтому я стараюсь соединять выносливость, тренировку выносливости и технических возможностей. Okay? Просто выбегать. About endurance, now
if you have questions, if you have remarks. Кросові біга відійшли, вже в них не бігають на дальній дистанції, все ж, закінчили, да? В межах тільки з м'ячом робота, ривочки такого плану, да? Так. Ну кросові біга, дальні дистанції, все відійшло вже, нема. Чи в них є? How about running? Кроси бігати, тому є другий спосіб. How about running long time period? You know, distance, for example, 100 meters. I won't run for. Механди там 3000. Ну, на примере, я сказал. Не, 100 метрів ні, 3000, 4-5 тисяч метрів. Побіжали в ліс. Противогазі, анаеробно. Он должен знать, что это тест. Проходит в академию. There are a lot, I said a lot of different ways to test the endurance level. Есть много вариантов, чтобы протестировать вот именно выносливость. And of course it's something very interesting to have these results. И очень интересно, конечно же, иметь вот такие вот результаты. But the most important is if you have these results, what are you doing with these results? Но самое важное, это даже если вот вы имеете такие результаты, что вы будете дальше делать с ними. So if you have the result of the test, you know these players has this capacity. Если у вас есть результат игрока, вы знаете, что его возможность. If you want to increase that, you have to work with these results. Вы знаете его возможности, но если вы хотите улучшить его вот эти вот способности, то вам нужно работать с этим игроком на определенные вот. So I will try to give you an example. Я попытаюсь сейчас дать вам пример. We do a test. We do a test with taking 20 players. We do a Cooper test or a Bameval or a yo-yo. There are so many different. It's all the same. Мы выполняем тест, ну, например, тест Купера, в котором, вообще любой тест, в котором задействовано 20 человек, любой тест Купера, йо-йо и тому подобное, они все, в принципе, одинаковые. We have 20 players, and now we have the result of these players. У нас есть 20 игроков, и вот у нас есть результаты этих игроков. So, taken we have 5 players, they are on a very high level endurance. 5 игроков у нас на высоком уровне выносливости. We have 5 average, middle. 5 на среднем. We have 5 not so good. 5 не очень такие уж хорошие. And we have 5 keepers, they are not good. И 5 вратарей. Ну, очень хороший вратарь. Шутка. So, now we want to increase this level. We want to train with these results. Чтобы улучшить эти результаты, нам нужно работать с этими игроками. If we take this loading duration, 15 seconds, Если мы берем продолжительную работу, то 15 секунд. we'll say in 15 seconds the best, the 5 on the highest level, Лучшие вот эти вот, которые были пятерка лучших на высокой интенсивности, 15 секунд бегают. they have to run 60 meters in 15 seconds. Они должны пробежать 60 метров за 15 секунд. The average group, the second group, Вторая группа. they have to run 50 meters. You can these numbers you can evaluate. Вторая группа должна пробежать 50? 50 метров за то же Yeah, время. less than the others. Чуть меньше, чем другие. And the last group, so they're really not good. The keepers. И последняя группа, так называемые вратари, They run 30 meters or они something должны like this. пробежать 30 метров. And then, if you run like this, we run now 15 seconds recovery, 15 seconds run till 60
to 10 minutes. И если мы бегаем таким образом, то 15 секунд пробежали, 15 секунд отдых, опять 15 секунд, и таким образом мы бегаем от 6 до 10 минут. At this moment, every player is trained on his level. В этот момент каждый игрок выполняет свой результат, то есть тренируется на своем уровне. And that will say you work with these results. И вот с этими результатами, вот так вы работаете с этими результатами. Питання не The про difference if now you work 15 seconds and every player, you take all the players and you say, okay, everyone has to run 50 meters. Разница состоит в том, что если вы берете одного игрока и говорите ему 15 секунд пробежать, и всю команду и говорите пробежать 15 секунд, what will happen? Что случится? The best one, the 5 best one, who the normal distance for increasing their level is 60 meters, they do nothing. They don't train. Пятерка лучших пробежит нормально, то есть для них это будет не тренировка, ничего сложного для них не будет. And the last group who has 30 meters, they have to run 50 meters. Ну а последняя группа, которая должна была пробежать 15 метров, а будет бежать 60. There you have an overload. У них будет сверхтренировка. And in place from that they increase their level, they go down because they have no time for recovery. И если вы думаете, что вы таким образом повысите уровень выносливости, то наоборот, потому что у них не будет достаточного времени для восстановления. Is clear? Ну это понятно? Це понятно, то все понятно, що ви ривочками поняли. Я питання не то задаю. В них є бігова робота, от побіжали, все. Є така тренування. От у нас раніше, не знаю, ну тут тренувалися як. Все, витривали сьогодні, побіжали, все, там 5 кілометрів побіжали, прийшли ще ривочками добилися. Так було, дистанція велика. Побіжали в ліс, леса прибіжали під горку і давай, ривочки, поїхали, коротко. С утяжелителями. Що, такі є, тут недавно дуже професіональну тренировку побіжали, все, бігова робота. Endurance and they need to run too much kilometers, for example, 5, 10, and so on. They start and they go. And that's it. So I imagine I'm a little bit older than most or than everyone here. Я немного старше, чем вы тут присутствующие. So you can be sure when I was a player, Вы можете быть уверены, что когда it was running hours and hours. мы бегали час за часом. But okay, we hadn't the coach education like this. We hadn't the science like this. Но если мы будем такими тренерами, у нас And it's not because I have learned as player to do it, to run, that I can't change my opinion or my way to educate. я бы не поменял свое мнение, если бы это было правильным решением бегать, просто бегать на вот такие вот упражнения.